Before this particular session, let me give you a bird's eye view on what this session is going to offer. This session will present you with CSAT specific questions. And I believe that the earlier classes on comprehension, you would have gathered foundation and the required fundamental information regarding comprehension. So let's start with the first question. You can take any 2 minutes time, look at the question and try to arrive at the answer. Your time starts now. Well, this being the recorded session and for want of time, I cut shorting the actual time required for you to solve the question. In your case, you can pause the video and take the time that you require to look at this question and try to get the answer. But when you look at this question and when we say that this is a question set which requires practice for real CSAT question, probably you can draw parallels between the CSAT comprehension question type and the question type that you're looking at here. If you look closer, let me start with the similarities. The first thing is you are on a very short text, okay? Largely, especially if you look at the latest editions of CSAT comprehension, be it 2019, 2020, and 2021. Recently, the comprehension passages or the size of comprehension passages been very, very short. I don't think that it exceeds more than 7 to 8 sentences. When that's the case, when you're given a short text, usually these texts follow by either one question or at max 2 questions. So if you hail from a conventional setup where you've been given a passage followed by a series of questions, and that has been the common template for reading comprehension in general, but this case is different. You've been given a short text and very often the comprehension passage is followed by one question and at max 2 questions. So what makes it more difficult? When we compare reading comprehension in general with reading comprehension for CSAT, the first one is the size of the passage. Here you have given a lengthy passage followed by a couple of questions. At least minimum you could expect 3 and max it could go up to 7 questions. Even I'm talking about the comprehension passages used for competitive examinations. Whereas CSAT is very much peculiar. The size of the passage is short. And as I said, it doesn't exceed more than 7 to 8 sentences by and large. And very often, either you're present with one question or at max 2 questions. So the strategies that you apply for reading comprehension in general may not be helpful for CSAT questions is my first point, okay? Because the very reason is that time that an aspirant says is, sir, I find the time is insufficient. Especially for comprehension questions, this has been the complaint throughout the various editions, okay? So here, this will affect it very most because, say for example, you're reading a passage of 3 to 4 paragraphs, followed by 3 to 5 questions. Certainly, the time
consumed by you to answer each question. And when you read just only one passage and you're answering one question, that if you compare the time consumption between the two, certainly the time consumption will be much more than the previous one. Okay, so in this session or in the subsequent sessions, we will certainly discuss how to save time. I will teach you time saving techniques, definitely, for sure. Also, most importantly, you will learn how to attack these questions confidently. One is the time consumption. The other common challenge faced by CSAT aspirants is, out of the 4 options, when we read a text and when we look at the question, when we come to the options, either we get confused, or aspirants usually say that, sir, we find more than one choice seem to be right. Okay, so when you arrive at that dilemma, where you find more than one choice seem to be right, obviously it will shatter your confidence, and thereby you lose your performance, or sometimes you may lose your chance. Okay, so this has been the general backdrop. I believe whoever wants any practice on CSAT comprehension, of course, I won't say whoever wants, it is very much a paramount need for everyone to practice on CSAT comprehension. If that's the case, you have to focus on these 2 elements. How you would consume less time in reading and understanding the passage, and how confident you are in arriving at the answers. Okay, so these 2 are the major things for which you have to go through immense number of training sessions, plus a copious amount of practicing real CSAT or CSAT type questions. That would make a significant difference between your comfort level in answering the questions. So this is what we are going to talk about. So throughout the questions, whenever I discuss, I would hit on these 2 elements. One is how to consume less time, and how to answer questions confidently. Because you've been already said how to comprehend a text, the strategies to comprehend a text, how to skim a text, how to scan a text. So I don't want to go and repeat the same thing again. Okay, I believe you've been able to follow me. Probably for the next session, if you could come live, we could interact more, and I can specifically point out where personally you trouble and you would tend to make mistakes. Okay, here I'm going to make it general challenges that usually aspirants face. Probably for the subsequent sessions, when we plan the subsequent sessions on comprehension, my request is, do try to be taking the session live so that you can interact with me, and most importantly, I can figure out where your trouble lies. Okay, enough. Now, to give me a short introduction about myself, I'm Vivekanandan. I've been into CSAT test prep right from its inception, that is 2010. We are located in Chennai. We've been into training students on CSAT for the last 10 years. So who were been preparing for CSAT will know me and our strategies. Okay. To talk about more my profile, I have authored a book, and a few years back we brought out a magazine. It's called CSAT Buster. Okay. So with this amount of experience and relevant strategies, I can make sure that you will crack CSAT 2022 beyond any doubt. Now, coming to the question number 1. I already said you are given a short text. This is short text, right? Look at it closer. It's just one sentence.
prior to this introduction, as I began the session asking you to ask this question, you would have taken time to understand even this one sentence, okay? Probably even now, if I give you 1 more minute time extra, still you would be floundering with the sentence, because the exposure or the practice that you take to improve your comprehension skills, I believe, is very, very limited. If it's true, you can give me your comments. Or those who found that you have easily understood what the sentence is or what the text is, we'll discuss those troubles little later. Now, this is for the first level. Those who have trouble in understanding the text, okay? Here I said you have been given only one sentence, so you could read the sentence. It says, I said you have been given only one sentence, so you could read the sentence. It says, some economists view the Kennedy-Johnson tax cut of 1964, which radically reduced corporate and individual taxes, as the impetus for the substantial prosperity enjoyed by the United States in the late 1960s and 1970s. Now, the first thing when you are on comprehension, especially when you practice for CSAT comprehension, consider the text as author's argument. There's a very big difference between the way you absorb and the attitude you take it to the content being or to the message conveyed by the author. Every text presented as passage can be looked at as the author's argument. By the way, what does the word argument mean? It's the most common word. We use it in day-to-day conversation. What does the word argument mean? Instead of giving you the definition, let me contrast it with another word. How will you differentiate a statement? How do you differentiate a statement from an argument? Okay, now you could understand there is a difference between these two. Statement states a fact which is acceptable. Argument states a fact. Statement presents a fact that is acceptable or a known fact, whereas argument presents a fact that is questionable. What is this? What's the difference between the two? When you read a text, say for example, you've been following in NCERT textbooks for various subjects, okay? There, no one asks you to question the validity of the content. Whereas in CSAT comprehension passages, the passages convey an information which is open to an argument, which can be, when we say it's an argument, it means these arguments present a fact which may be true or may not be true, which may be acceptable, may not be acceptable, okay? So the stance that you take to reading a chapter in a textbook and the stance that you take to read a passage in a question paper has to be different. You cannot apply the same thing for both. Statement, yes, you have to absorb as it is. You are reading a chapter, you're reading a particular law, or say for example in Indian polity, you come across one particular article, you have to absorb every single sentence as it is presented in the textbook. Whereas in CSAT comprehension, when you're on the passage, you would look at the way the author conveys his message. First, you would find what the author talks about and how he presents it, okay? So first step is to look at the way you read the passage. You should always consider it to be the author's argument.
டெக்ஸ்ட் புக் படிக்கும்போது மட்டும்தான் அதில் கொடுக்கறது நீ அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும், அது நீ கொஸ்டின் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஓகேவா? ஆத்தர்ஸோட பேசேஜ்னு கொடுக்கும்போது you can treat it as an argument, and if you could treat it as an argument, ஆத்தர் இப்படி சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சாலே அது கரெக்டா இருக்கலாம் தப்பா இருக்கலாங்கிற நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸ்னால போக முடியும். அதை வச்சு ஆப்ஷன்ஸ் ஈஸியா அனலைஸ் பண்ண முடியும். Right? This is what I'm being insisting as the first step towards CSAT comprehension. Do try to consider the author's message or the passage as an argument. Okay. If this step is understood, then the way you look at the passage itself will undergo a difference. When we say that you are reading an argument, any argument for that matter can be split into two broader categories. One is the conclusion or the claim made by the author. The other one is the premise or the evidence which the author uses to arrive at the claim. Okay? To put it very, very simple, let's make very, very simple. Okay? You are endowed with your ability to comprehend. Everyone has the ability to comprehend. சரியா? உன்னோட comprehension skillsல எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை. It has more to do with your attitude. நான் எதை வச்சு உன் comprehension skillsல எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொல்றேன் அப்படின்னா, for example, you watch a movie, any movie for that matter, any recent movie for that matter, அந்த மூவியோட தீம் என்னன்னு கேட்டா உன்னால ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்ல முடியுமா? எந்த மூவி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், எந்த லாங்குவேஜ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? உனக்கு புரிஞ்ச லாங்குவேஜ்ல நீ பாக்குறனாலும் சரி, தமிழ் மூவி பார்க்கறனாலும் சரி, இல்ல ஒரு புரியாத லாங்குவேஜ்ல மூவி பார்க்கறனாலும் சரி, அட் த எண்ட் ஆஃப் த மூவி அந்த மூவியோட தீம் என்னன்னு உன்னால சொல்ல முடியுது இல்ல? எப்படி சொல்ல முடியுது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மூவில வர ஒவ்வொரு டைலாக், தமிழ் மூவியா இருந்தா ஒவ்வொரு டைலாக்கும் உனக்கு புரிஞ்சிருந்தாலும் நீ அந்த மூவியோட தீம் சொல்ல முடியுது. அதே மாதிரி ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ்ல நீ மூவி பார்க்கும் போதும் எல்லா டைலாக்ஸையும் ஃபாலோ பண்ண முடியாத பட்சத்திலும் உன்னால அந்த மூவியோட தீம் என்னன்னு சொல்ல முடியுது. அந்த மூவி பத்தி என்ன அப்படின்னா உன்னால அட்லீஸ்ட் ஒரு சென்டென்ஸ்லயோ இல்லை 2 சென்டென்ஸ் கண்டிப்பா உன்னால பேச முடியும். சரியா? அந்த எபிலிட்டி எல்லாத்துக்குமே இருக்கும். அந்த எபிலிட்டி இருக்கிறவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண வருவாங்க. ஸோ லெட் மீ மேக் இட் வெரி வெரி சிம்பிள். ரைட்? இப்போ எப்படி உன்னால அந்த எபிலிட்டி வர, எப்படி உனக்கு அந்த எபிலிட்டி இருக்கு? 2 hours ஒரு மூவி வாட்ச் பண்ற, இல்லைன்னா 1.5 hours வாட்ச் பண்ற. வாட்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீ ஏதாவது நோட்ஸ் எடுக்கிறியா? இல்ல. ரைட்? அதுக்குன்னு ப்ரிப்பேர் பண்ற? இல்ல. அப்படி இருந்து உன்னால காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ண முடியுது இல்ல? அப்படி உன்னால காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா உன்னால இந்த டெக்ஸ்டையும் படிச்சு காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட பாயிண்ட். ஓகே, ரைட். ஸோ அதுல காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ண முடியும், இதுலயும் காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ண முடியும். ப்ளீஸ் மேக் ஷூர் தட் யூ ஹாவ் த எபிலிட்டி டு காம்ப்ரிஹெண்ட் அ டெக்ஸ்ட். த ஒன்லி திங் இஸ் த மீடியம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். தேர் இட்ஸ் அ விஷுவல் மீடியம். There the author presents a message in a visual medium. Here an author presents a message in black and white. அங்கேயும் ஒரு ஆத்தர் வந்து அந்த டைரக்ட் சினி டைரக்டர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் மெசேஜ் கன்வே பண்றாங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஒரு பேசேஜ் மூலமா the author of the passage conveys a message. Okay, right. அப்போ at the end of the argument நீ ஒரு தடவை படிக்கிறியா, 2 தடவை படிக்கிறியா, 3 தடவை படிக்கிறியாங்கிறது உன்னோட எக்ஸ்போஷர் பொறுத்து. ஓகேவா? உன்னோட ரீடிங் எபிலிட்டி பொறுத்து, உன்னோட ரீடிங் ஹேபிட்டை பொறுத்து. அதை நான் கமெண்ட் பண்ணேன், ஆனா தற்சமே கமெண்ட் பண்ண விரும்பல. We'll get into that if necessary, especially when you come online, when you interact with me. Okay, இப்போ ஜெனரலா பேசும்போது ஒரு டெக்ஸ்ட் நீ எத்தனை தடவை படிக்கிற, it doesn't matter how many times that you read a passage. But the outcome is, as you say that, sir, I have read the passage, I have understood. If you say that you have understood the passage, then you must be able to paraphrase the content or the message conveyed in the passage. நான் டெக்ஸ்ட் படிச்சேன், எனக்கு டெக்ஸ்ட் புரியுது அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னா, especially the short text line. The good news here is you are not given a lengthy passage which runs
pages after pages. சரியா? So you are given a very short passage. Passage உனக்கு புரியுதுங்கிற இண்டிகேஷன் எதை வச்சு நீ அரைவ் பண்ணுவ? It is your own self. You rely on yourself. Okay? If you say that, sir, I have understood the passage, then the indication is, the right indication to say that you understood the passage is, you must be able to paraphrase. இந்த பேசேஜ்ல இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் சொல்லியிருக்காங்க, இந்த ஆத்தர் இந்த மெசேஜ் தான் கன்வே பண்றாருங்கிற தெளிவு உனக்கு இருக்கணும். ஓகேவா? அந்த பாராஃப்ரேசிங்கிறது வந்து நீ தமிழ்ல சொல்றியா இங்கிலீஷ் சொல்றியாங்கிறது செகண்டரி. சரி, நல்ல பேசேஜை படிச்சுட்டேன், பேசேஜ் புரியுது, ஆனா என்னால இங்கிலீஷ்ல சொல்ல முடியாது, தமிழ்ல சொல்ல முடியும்னாலும் ஓகே ஃபைன், வில் கம் டு தட் பாயிண்ட் லிட்டில் லேட்டர். பட் நவ் வாட் ஐ சே இஸ், ஆர் யூ ஏபிள் டு ரீட் அ டெக்ஸ்ட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட்? உன்னால பாராஃப்ரேஸ் பண்ண முடியுதா? This is the preliminary level of CSAT comprehension. இங்கே ரெண்டு மேஜர் செக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். Whenever I read a text, look at this. Whenever I read a text, here this is just a sentence. I have read the text and I have completely understood அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னா, you must be able to paraphrase the claim. இந்த டெக்ஸ்ட்ல இதுதான் சொல்ல வராங்க, in your own language, in your own words. சொல்ல முடியுதா? Well, then you need a different strategy. அப்போ உன்னோட அட்டென்ஷன் வேற பக்கம் எடுத்துட்டு போகணும். இல்ல சார், எனக்கு டெக்ஸ்ட் படிச்சேன், நான் ஒரு 2 தடவை படிச்சேன், 3 தடவை படிச்சேன், இல்ல 5 தடவை படிச்சாலும் வந்து என்னால பாராஃப்ரேஸ் பண்ண முடியல, இல்ல இதுதான் தெரியல அப்படின்னா, நீ கொஞ்சம் இன்னும் 2-3 கொஸ்டின்ஸ் பாரு, இன்னும் நீ 2-3 செக்ஷன்ஸ் பாரு. ஓகேவா? சோ இந்த இடத்துல 2 மேஜர் டிவிஷன்ஸ் பிரிவீங்க as an aspirants, because I'm yet to assess your level, and here no one is giving me the answers. I understand. You can give me the comments later when you look at this session. இப்போ எனக்கு டெக்ஸ்ட் புரியுது, என்னால பாராஃப்ரேஸ் பண்ண முடியுதுன்னா, how to arrive at the questions and how to eliminate the optionsங்கிறது is a different ball game altogether. டெக்ஸ்டே புரியல அப்படின்னா, you have to go back to the fundamentals. You can look at the sessions that have been taught on comprehension. பொதுவா comprehensionனா எப்படி, என்ன மாதிரி எந்தெந்த பேசேஜுக்கு என்ன மாதிரி அப்ரோச் நீ கொடுக்கணும், எவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட் பேசேஜஸ் இருக்கு, எப்படி நீ படிச்சா உன்னோட புரிதலை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுங்கிறது ஏர்லியர் செஷன்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. கண்டிப்பா நீ அதை திருப்பி பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஐ எம் மேக்கிங் இட் வெரி வெரி ஸ்பெசிபிக் டு தோஸ் who have arrived at this level. So I can read any text and I can comprehend the text. Even if it requires you to read more than once or twice, it doesn't matter. At the end of your reading, you must say, so I have understood, and I can say, this is what the text is all about. And the stage இருக்கிற aspirants தான் இந்த session very 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 helpful. ஏன்னா we are just hardly few weeks to go for our prelims. Okay, we are mid of March, and hardly within next 10 to 12 weeks time at max we are going to write for CSAT. Okay va? So இருக்கிற limited timeல இந்த கேட்டகரி மட்டும் தான் கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ண முடியும் CSAT கிராக் பண்றதுக்கு. இந்த ப்ரீவியஸ் கேட்டகரிக்கு என்ன பண்ணுங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன். Now moving on, you also say that you have read the text and understood the claim. நான் டெக்ஸ்ட் படிச்சுட்டேன், எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா, you try to put it in your own words. That's the best indication that you have the ability to comprehend. But for your understanding, guys, CSAT comprehension doesn't stop with your ability to comprehend. ஒரு டெக்ஸ்ட் மட்டும் கொடுத்து உனக்கு புரிஞ்சிச்சாங்கிறத மட்டும் செக் பண்ணல. சரியா? There are other skills also required for you to arrive at the right answer. Okay? So ability to comprehend a passage plus your ability to arrive at the right answer will give you the results. Please keep that in your mind. Okay. Now, moving on. What's the claim of the passage? Either you can say claim of the passage, or you can say the author's conclusion, or we can say the author's central idea, or we can say the message of the passage. You can use any of these words. You can say claim, or you can say the central idea, or you could say the gist, or you could say the message. Use any words, or even you can say the word crux. Of these words you can expect in the
real exam itself. Okay, it's the crux of the passage or the gist of the passage. Okay, whatever the words being used, this is what the mean. நீ கிளைம்னு சொன்னாலும் சரி, சென்ட்ரல் ஐடியான்னு சொன்னாலும் சரி, ஜிஸ்ட்னு சொன்னாலும் சரி, கிரக்ஸ்னு சொன்னாலும் சரி, எல்லாம் ஒரே மீனிங் தான். ஓகேவா? ஓகே. What's the central idea? You must have the central idea. I'll come to it a little later. But this is what step 1. You can note it for all passages, especially for CSAT comprehension. Step 1 is to read and understand the passage and get the main idea or get the central idea or get the message. This is step 1. And I repeat it once again, it doesn't matter how many times that you read the text. We are reading the question, and there's an ocean of difference between reading a question and understanding the question. நீ வேணா எடுத்து ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர் எடுத்து பாரு, எங்க நீ தப்பு பண்ணியிருந்த அப்படின்னா ஒரு அட்டம் கொடுத்துருக்க, அது உனக்கு ரிசல்ட் சொல்லலைன்னா டெஃபினட்டா நான் சொல்றது உனக்கு கண்டிப்பா புரியும். ஓகேவா? ரைட்? நீ கொஸ்டினை படிக்கிறதுக்கும் கொஸ்டினை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ரீடிங் தி கொஸ்டின் என்ன, ஜஸ்ட் சும்மா பார்த்துட்டு நீயா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எடுத்துக்கோ. ஓகேவா? தட் இஸ் ஐதர் பார்ஷியல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி கொஸ்டின் ஆர் மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி கொஸ்டின். ஈதர் வே you will miss it. Okay, as I discuss more number of questions, I will hint more on this particular step, how you end up tripping on this particular step. Okay, so step 2 is to understand the question, and by this I don't mean that you have to read the question, you have to understand. What do you mean by understand the question? Very simple. You have to understand the question means you must understand, you must be able to identify the key word in the question. The question unna enna panna solludhu abingiradhu clear ah nee therinjikkanum. Okay, let's read. Which of the following, if true, would most weaken the claim that the tax cut of 1964 was the impetus that the tax cut of 1964 was the impetus for economic prosperity? Okay, I already said I'm addressing only one particular category. There can be two major categories. CSAT aspirants, there can be two major categories. The first category is those who struggle to arrive at comprehending a passage. Okay, wow. Avanga vandu obviously they are average, or I would say below average level in the context of CSAT comprehension. Avangalukku neriya reading comprehension practice தேவைப்படும். ஓகேவா? அந்த கேட்டகரி நான் omit பண்ணிட்டேன். இப்போ the second category is those who are able to comprehend the text yet struggle to arrive at the right answer. அந்த கேட்டகரி மட்டும் தான் நான் ஃபோக்கஸ் பண்றேன். Okay, now when you say that, sir, I have understood the passage, now which is the main word or the most important word in the question? They themselves are highlighted. The question asks you to weaken the claim, and look here, this being the very first question, I have summed up the claim of the entire text in the question itself. Step 1 enna sollirundhen? Step 1 is to get the main idea nu sollirundhen illaya, right? In fact, I asked you, that's the right indication to move further nu kuda sollirundhen, right? Okay, when you look at this question in CSAT, the chance is less, but there are chances where the question itself would summarize what the text is talking about. Look here, this question carries the theme or carries the claim, and that makes it easier. The question says, which of the following, if true, most weaken the claim that the tax cut of 1964 was the impetus for economic prosperity? All right, so either நீ டெக்ஸ்ட்ல இருந்து எடுத்தாலும் சரி இல்ல கொஸ்டின்ல இருந்து எடுத்தாலும் சரி, impetusங்கிற வேர்டுக்கு என்ன மீனிங் இருக்க முடியும்? Presented from the contextual sense. There's no need to immediately look at your dictionary app or Google it. Okay, try to arrive at the contextual meaning of the word impetus, and that's very, very important. If you say that you're able to get the main idea, if you say that, sir, the moment I read a text, sometimes a text may require me to read
a second time or the third time, but I will always end up in comprehending the passage. அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னா definitely you could arrive at the meaning for any word given in the passage. Okay, and mostly is, and very much particularly for CSAT comprehension, there is no need for you to break your head on improving your vocabulary separately. If you have been a habitual reader, if you're reading newspapers regularly, particularly any English dailies, would be sufficient for you to arrive at the level of vocabulary skills that CSAT requires. Okay, CSAT doesn't require vocabulary skills at advanced level. You can take this as a dictum. Okay, check with any of your papers. No particular passage has a particular word which is quite difficult that it demands your advanced level of vocabulary skills. With decent or with average level of vocabulary, you can very easily solve the questions on comprehension quite confidently. Okay, now try to guess it from the text. What does the word impetus mean? By now, you could arrive at the contextual sense. The word impetus means a stimulant. In a sense, the text says the tax cut. Some economists view the Kennedy-Johnson tax cut of 1964. Why to describe the entire phrase? The tax cut of 1964 is the impetus for substantial prosperity enjoyed by the United States. Okay, so the author claims because of the tax cut, US prospered. Okay, or US became prosperous. அப்போ இம்பெட்டஸ்க்கு என்னவா இருக்கும், மீனிங் என்னவா இருக்கும்? பூஸ்டிங் ஃபேக்டர்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா ஸ்டிமுலன்னு சொல்லலாம். Get it? Okay, fine. So simple. The question asks you to weaken the claim. This is very, very important. Okay. Once you understood the question, step 1, you have read the passage, understood the claim. Step 2, you have read the question and identify the most important word in the question. And here, in this case, the question asks you to weaken the claim. Weaken the claim means what? What should the right choice do? Told you know, the CSAT comprehension doesn't stop with your ability to comprehend, it requires other skills also. You tell me, you understood the question, you identified the main for question number 1, the question asks you to weaken the claim. If that's the case, you tell me, what should the right choice do? It requires logical reasoning skills. It requires general intelligence, that's what we call it, aptitude. Okay. If the question asks you to weaken the claim, what should the right choice do? Think for yourself. The claim is, it says US became prosperous because of tax cut. Okay, well, if we want to simplify it further, I can state it as an equation. This is the structure of the passage. X resulted in Y. What is X here? The X is the tax cut. The structure of the passage, question number 1 is this. X resulted in Y. It's cause and effect. X stands for the tax cut of 1964 and Y stands for prosperity of United States. Okay. So if your question asks you to weaken the claim, then logically the answer choice that breaks this link can be the right answer. Tax cut nala தான் US prosperity அடைஞ்சதுங்கிறது ஆத்தரோட claim. Question என்ன கேக்குறாங்க? Weaken சொல்லிட்டாங்க. Weaken என்ன அர்த்தம்? You need to disprove. You have to say that the author's claim is wrong. அப்ப என்ன சொல்லலாம்?
tax cut நால US prosperity அடையல வேற ஏதாவது ஃபேக்டர் இருக்குன்னு நீ சொன்ன அப்படின்னா you are weakening the claim. So logically this should be the idea while you go for the answer choices. Okay, so 2 schools, please note it for sure. It cannot happen with one class, it cannot happen with just one passage. Okay, it needs tremendous amount of practice with complete attention on what is being said. That's why I'm taking you step by step. Step 1 is to get the main idea. Step 2 is to read question thoroughly and understand what the question asks you to do. Okay, that's why I said you need to understand the question. Understanding means identifying the keyword, and question number 1, the question asks you to weaken the claim. And once it's done, உனக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா step 3 is very very crucial. At this moment you could pass a simple comment that sir இதுல என்ன பெருசா இருக்கு எல்லாரும் இது பண்றோம் எப்பவுமே டெக்ஸ்ட படிக்கிறோம் क्वेश्चन படிக்கிறோம் ஆன்சர் சாய்ஸ் போறோம் எனக்கு ஒன்றும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் தெரியல அப்படின்னு நீ நினைச்ச அப்படின்னா hold on for a while. Step 3 is to analyze each choice. Of all these, if you want to emerge successful, if you want to crack CSAT confidently, you have to be very very strong in step 3. You must be able to analyze each choice, and by analysis I mean you would say you would read each choice, validate it with the question, and then decide whether it's right or wrong. I will teach you the analysis, and that is one crucial element that differentiates this session from the rest of the sessions, that differentiates my approach to comprehension from the rest of others. Okay, try to follow me, and those who have difficulty, please let me know where exactly you want help. Okay, we could start the analysis. We've been following step by steps. I taught you 3 steps. Step 1 is to get the main idea, which we have done. The claim here is the tax cut of 1964 was the impetus for US prosperity. And the question asks you to weaken the claim, so we have understood the question as well. Now step 3 is to analyze each choice. Let's start with option A. Option A says modernized, more productive factories were built in the late 1960s as a result of the funds made available by the tax cut. Make it very simple. What does it say? More factories were built. Of course, we do know the time frame. As a result of the funds made available by the tax cut. Okay, அப்ப என்ன சொல்ல வராங்க? Option A சொல்றது tax cut நால நிறைய funds government கிடைச்சது, அதனால நிறைய factories build பண்ணாங்கன்னு சொல்லுது. அப்போ option A tax cut பத்தி support பண்ணதா, சப்போர்ட்னு சொல்லலாம், ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்லலாம். ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணதா, வீக்கன் பண்ணதா? ரொம்ப சிம்பிளா எல்லாத்துக்கும் புரியும். Option A strengthens the claim. It says because of the tax cut or because of the funds available by the made available by the tax cut, more productive factories were built. More productive factories were built அப்படினால என்ன அர்த்தம்? They were responsible for US prosperity. Therefore, option A strengthens the claim. The question asks you to weaken it. That is the reason for you to eliminate option A. A is wrong choice. Look at option B. Improved economic conditions in Western Europe and Japan resulted in substantially increased demand for US manufactured goods in the late 1960s. அப்போ இங்க எதை பத்தி சொல்லுது? இங்க tax cut பத்தி எதுவுமே சொல்ல வரல. They are giving a different factor. Okay. At this juncture, நீ tax cut பத்தியே படிச்சுட்டு வர, டெக்ஸ்ட் படிச்சிருக்க, கொஸ்டின் படிச்சிருக்க, ஆப்ஷன் ஏ பார்த்திருக்க, ஆப்ஷன் பி படிச்சது இமிடியேட்டா எதுவும் புரியல அப்படின்னா just don't worry, reserve this choice, keep it for a while. உனக்கு எந்த டெசிஷன் எடுக்க முடியல அப்படின்னா just reserve the choice, let's keep it. Look at option C. The tax cut of 1964 contained regulations concerning tax shelters that prompted investors to transfer the savings to more economically productive investments. So what does it say? Read it again. I would say options
Nothing wrong in reading it at least twice or thrice. Read option C once more, please. What does it say? The tax cut of 1964 contained regulations concerning tax shelters that prompted investors to transfer the savings to more economically productive investments. அப்போ ஆப்ஷன் சி டாக்ஸ் கட் பத்தி பேசுதா இல்ல வேற ஏதாவது ஃபேக்டர் பத்தி பேசுதாங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாம். Obvious, option C talks about tax cut. Okay. When you say option C talks about tax cut, is it speaking in favor of tax cut or is it giving an antithesis statement? ஒன்னு டாக்ஸ் கட் பத்தி பேசுதாங்க ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாம். டாக்ஸ் கட் பத்தி பேசினா டாக்ஸ் கட் சப்போர்ட்டிவா பேசுதா இல்ல அப்போஸ் பண்ற மாதிரி பேசுறாங்கிறது கண்டுபிடிச்சிடலாம். சி என்ன பண்ணுது? தி டாக்ஸ் கட் ஆஃப் 1964 contained regulations concerning tax shelters that prompted investors to transfer their savings to more economically productive investments. என்ன சொல்றாங்க? The tax cut வந்து நிறைய regulations கொண்டு வந்தது. அந்த regulationsனால many investors transfer their savings to more economically productive investments. அப்போ more economically productive investments நடந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும்? The country will become prosperous. Therefore, C also strengthens the claim. We can very easily look through the way the author wants you to look at it. Okay va? Author சொல்றது என்னவோ அது அப்படியே பிரதிபலிக்குது. அப்போ option C strengthens the claim. We can be very sure it can be eliminated because the question asks you to weaken the claim. Option D, personal income after taxes rose in the years following 1964. Now you comment. Can this be the right choice? Because apparently when you read it, apparently it may look that it doesn't talk about tax cut. சரியா? ஆப்ஷன் ஏவும் ஆப்ஷன் சியும் டாக்ஸ் கட் பத்தி ஸ்பெசிஃபிக்கா பேசுறாங்க. அதனால நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அந்த சாய்ஸ் எலிமினேட் பண்றதுக்கு. பட் லுக் அட் ஆப்ஷன் டி, personal income after taxes rose in the years following 1964. What would you do with this sort of answer choice? Do you think D is right or wrong? And if you think D cannot be the answer, you must give reasons to eliminate the answer choice. And that's what we mean by analysis. சொல்ல முடியுமா? ஓகே. இல்ல சார் நான் இங்க தான் ஸ்டக் ஆகுறேன், எனக்கு இதுதான் பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னா, then look at it again. Personal income after taxes rose in the years following 1964. Do you remember? I asked you to paraphrase the claim. கிளைமை நீ தனியாக எழுதிக்கலாம் கூட சொல்லியிருந்தேன். சரியா? உன்னோட ஷார்ட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோ, எப்படி வேணாலும் எழுதி வச்சுக்கலாம். பேராஃப்ரைஸ் பண்ணும் போது என்ன சொல்லியிருக்காங்க கிளைம்ல? டாக்ஸ் கட் வாஸ் த இம்பெட்டஸ் ஃபார் எக்கனாமிக் ப்ராஸ்பரிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? எக்கனாமிக் ப்ராஸ்பரிட்டி யூஎஸோட எக்கனாமிக் ப்ராஸ்பரிட்டியோட சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. ஆனா இங்க எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது? ஆப்ஷன் டி, பர்சனல் இன்கம். ஸோ ஆர் வி டிஸ்கசிங் பர்சனல் இன்கம் ஆர் ஆர் வி டிஸ்கசிங் the prosperity of the entire country அப்படின்னு பார்க்கும்போதே இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் க்ளூ கிடைச்சிரும். ஓகேவா? so this is not the right choice because the context doesn't talk about personal income. We can eliminate this choice as an irrelevant answer choice. டெக்ஸ்ட்ல டிஸ்கஸ் பண்ற ஐடியாஸ்க்கும் ஆப்ஷன் சாய்ஸ்ல கொடுக்குற ஐடியாஸ்க்கும் எந்த விதமான ரெலவன்ஸும் இல்லை அப்படின்னா can eliminate the choice as an irrelevant answer choice. By analysis and by the process of elimination, we can be very sure the right answer choice for this question is option B. Okay. நீ என்ன பண்ணுவ? ஆப்ஷன் பி கரெக்டான ஒரு தடவை போய் வேலிடேட் பண்ணுவ. ஓகேவா? தயவு செஞ்சு CSATல அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா உன்னால ஒரு 4 கொஸ்டின் தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் டைம் இருக்காது எல்லா கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்றதுக்கு. ஓகேவா? It's enough if you are very sure that the 3 choices that you have eliminated are based on proper reasoning
option B or the left out choice must be the right choice. Okay. நான் என்ன சொன்னாலும் நீ சமாதானம் ஆக போறது இல்ல. கண்டிப்பா நீ ஆப்ஷன் பி வந்து வேலிடேட் பண்ணாதான் போற. ஓகேவா? அது நீ பண்றதுக்கு முன்னாடி நானே பண்ணிடுறேன். Improved economic conditions in Western Europe and Japan resulted in substantial increased demand for US manufactured goods in the late 1960s. அப்ப என்ன சொல்ல வராங்க? US manufactured goodsக்கு எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ்ல டிமாண்ட் இருந்துச்சு? வெஸ்டர்ன் யூரோப்லயும் ஜப்பான்லயும். ஓகேவா? எதனால? Improved economic conditions in Western Europe and Japan resulted in substantially increased demand for US manufactured goods. அப்ப US ஓட goodsக்கு மற்ற கண்ட்ரீஸ்ல டிமாண்ட் இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? Obviously the country's export will improve, and when the country's export increases, it results in the prosperity of a nation. ஓகேவா? இதெல்லாம் நீ எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிற உனக்கு இந்த அளவுக்கு நான் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை. You can very easily pick it out. Okay, so option B weakens the claim. You can say it for sure. Option B weakens the claim. Okay, how? Because option B says US became prosperous not because of tax cut, but because of improved economic conditions in Europe and Japan that created demand for US goods. Okay, so if you could read through it clearly, you can be very sure and can be very, very confident that the choice that you have picked based on analysis is the right choice. I just did one question. This needs a lot much of patience first, second, practice. Okay. Before I close the session, I'll just share one more question. Take this question and apply the steps. I have already made an appeal. For the next session, I want you to be on live so that you can interact with me. And the benefit is for you. When you interact with me, I told you that I can find out in which step you make mistakes. Okay, either in step 1, step 2, step 3. And for us to get the results, for us to crack CSAT 2022, you have to be very, very comfortable in all these 3 steps. Take this question, you can try to apply those 3 steps. The outcome would be 2. I will understand how far you're able to follow me. 1. Second, you will come to know that you are the right direction for CSAT comprehension practice. With this, I like to conclude the session. Thank you for watching.